So good afternoon, students. We'll continue. Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll continue with the previous class. That's what we have discussed. We were discussing about the loads. We have completed geometry. We have completed geometry is completed on the right side. Left side you can see. We have completed how to assign the properties. We have completed how to assign the supports. Then in general, we are now dealing with loads and load definitions. So today I'm going to continue with the loads and load definitions. If I click on loads and load definitions, in the last class we have applied the dead load, that is the self weight of the structure, and the wall load that we have assigned to all the beams, okay, in the form of UDL, that is 8.55 kilonewton per meter. So this is the wall load. So what is the internal wall load calculations? Internal wall load, how to calculate the internal wall loads? So let me tell you that. So here we have the internal wall thickness is generally 0.115. A wall thickness into height. Height is 3 meters into density of wall. We have taken, how much is the density of wall that we have taken for the outer wall? ఎవరికైనా గుర్తుందా? Density of the outer wall. Do you remember anything? $19. Density of wall enta? Brick. Density of brick enta? Density of brick enta? Enta? చెప్పమ్మా, చెప్పండి, ఎవరో చెప్పాలి. 19 into 100 into 100. 19 కదా, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ 18 to 20 అని ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ 18 to 20 ఉంటుంది. సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 19 kilonewton per meter cube. That is the density of brick. Okay, so మనం once again I'll repeat the, మీరు మర్చిపోయినట్టున్నారు మళ్ళీ. outer wall load. Okay, outer wall load, that is, we'll take it as W1 equals to how much is the outer wall thickness? 6 inches అంటే 0.15 into height is 3 meters into height 3 meters into density of brick 19. ఎంత వచ్చింది ఇది? క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. 3 into 0.5 into 9. Wait. 8.55 kilonewton per meter. ఓకే, ఇది వస్తుంది 8.55, sir. 8.55 outer wall. Similarly inner wall ఎలాగా? Inner wall load W2
ఇన్నర్ వాల్ థిక్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది. దట్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 0.11 into 3 into 19. That will give you how much? 6.27, sir. 6.27 27 kilonewton per meter. meter. This is your inner wall weight. అసలు ఈ వాల్ వెయిట్స్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? వాల్ వెయిట్స్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? సాఫ్ట్వేర్ లో వాల్స్ వెయిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయదా? సాఫ్ట్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయదని డౌట్ రావాలి కదా. డెడ్ లోడ్ కి అప్లై చేయడానికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా సార్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం we will not model any walls. We will take only the wall weight. మీరు 3D స్ట్రక్చర్ చూసారనుకోండి. If you see this 3D structure, we have modeled only columns and beams. Columns and beams model చేసాం. We have not modeled the walls. Okay. So walls will not be considered for load carrying. Only columns and beams will carry the loads. So దీని మీద వాల్ పెడితే ఆ వాల్ వెయిట్ ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది? ఒక బీమ్ మీద వాల్ పెడితే బీమ్స్ అండ్ కాలమ్ బీమ్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది, కాలమ్స్ మీద కాదు. బీమ్స్ మీద పడుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై బీమ్, ఇక్కడ ఒక బీమ్ ఉందనుకోండి, దిస్ ఇస్ మై బీమ్. దీని మీద నేను వాల్ డ్రా చేశాను. దిస్ ఇస్ మై యూడిఎల్ వాల్. Okay, this is my UDL, that is my wall. This is మనకి ఎంత వచ్చింది? 8.55. ఎక్స్టర్నల్ వాల్ అంటే 8.55 kilonewton per meter. So this wall weight should be given. ఈ వాల్ వెయిట్ ఎక్కడ ఇస్తాం మనం? స్ట్రక్చర్ లో ఈ బీమ్ మీద ఇస్తాం. ఈ బీమ్స్ మీద ఇస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. ఇప్పుడు మీరు మామూలు స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఇక్కడ ఈ బీమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, బీమ్స్ మీద లోడ్ వస్తుంది. లోడ్ సప్లై. నౌ సార్, ఇప్పుడు లోడ్స్ కనిపించట్లేదు కదా, ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? లోడ్స్ కనిపించట్లేదు కదా, ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి? ఉన్నాయా, వెళ్ళిపోయా, డిలీట్ అయిపోయా? లోడ్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ లో దాంట్లో సేవ్ అయి ఉంటాయా సార్? దాంట్లోకి వెళ్తే సేవ్ యాజ్ అవసరం లేదు, దాంట్లోకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది. సో గో టు ది జనరల్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ జనరల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆ జనరల్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళాలి. క్లిక్ ఆన్ జనరల్. తర్వాత లోడ్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, దిస్ వన్. Click on that loads and definition option. Click on that. Then on the right side, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, లోడ్ కేస్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ ఉంటుంది చూడండి కిందన. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ ఉంటుంది, ఆ ప్లస్ సైన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకో ప్లస్ సైన్ వచ్చింది చూసారా? ఇంకో ప్లస్ డెడ్ లోడ్ పక్కన డెడ్ లోడ్ దగ్గర. సో దీని మీద ప్రెస్ చేయాలి. దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ సీ ది లోడ్స్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ది లోడ్, then you can see the loads over here. Yes sir. Okay, so this is the load that we have assigned. External wall loads is what we have assigned. So internal wall load, then how to assign the internal wall load? Internal wall load anta manaki, internal wall load is 6.27. So go to the wall, and now you have to add internal wall load ikkada. How to assign the loads, how to add the loads? Dead load మీద click చేసి click on dead load and click on add. కిందన
Add. ఈ యాడ్ అనే బటన్ ని ప్రెస్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ బటన్ over here, then you have ఇక్కడ ఏముంటుంది, you will be having member load option. Okay, ఆ member load మీద క్లిక్ చేయాలి. Yes, sir. Once you click on the member load, ఇక్కడ different types of loads ఉంటాయి. ఆ లోడ్స్ అన్ని Uniform movement, comfort. అన్ని టచ్ చేయకుండా ఫస్ట్ వన్ టచ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ యూనిఫామ్ ఫోర్స్, ఇక్కడ లోడ్ అవ్వాలి. Uniform force. 6.27. 6.27. minus 6.27. Okay, and make sure that it is in global y direction. gy అనేది ఇలా ఉందని అనుకోండి. Wide. ఇదే క్లిక్ చేయాలి. సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ యాడ్. Okay, sir. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఇక్కడ కింద యాడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. Sir. Yes, sir. సో వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఓవర్ హియర్, ఇక్కడ మీరు రైట్ సైడ్ చూసారా, ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది 6.27 అనేది విత్ క్వశ్చన్ మార్క్. Yes, sir. 6.27. Yes, sir. So it will ask where to assign the okay, after load. that you click on close. ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ వేర్ టు అసైన్ దిస్ లోడ్. ఈ లోడ్స్ ఎక్కడ అసైన్ చేయాలని అడుగుతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లోడ్ మీద క్లిక్ చేసి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది బీమ్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఏ బీమ్ మీద అసైన్ చేయాలో ఆ బీమ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఐ వాంట్ టు అసైన్ టు ఇంటర్నల్ బీమ్స్. ఇక్కడ లోపల బీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి అసైన్ చేయడానికి సెలెక్ట్ చేయాలి. సో use control button to select more numbers at once. Shift and Control, not shift, control. And you can select it like this. Shift, control button. Control, and you can select all the members like this. You can also select the members from top view. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఇది చిన్న స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేశారు ఇవి వస్తాయని. బట్ స్ట్రక్చర్ పెద్దదంటే లోపల కాలమ్స్ కూడా సెలెక్ట్ అయిపోతాయి. ఈ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు. మేక్ షూర్ దట్ ది కాలమ్స్ ఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్. కాలమ్ సెలెక్ట్ అయిపోతే లోడ్ కాలమ్ మీద అసైన్ అయిపోతుంది. దట్ విల్ బికమ్ రాంగ్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ గో టు ది టాప్ వ్యూ. మనకి టాప్ వ్యూ ఆప్షన్ ఉంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి, ఇక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ చేశాను టాప్ వ్యూ. Click on the top view option, then Yes, sir. the structure will be rotated like this. Okay, then this load, now you can select Yes, sir. beams. You can select all the beams like this. You can select all the beams like this, and you can see the 3D view. 3D view మీద click చేస్తే అన్ని select అయిపోతాయి. This is also another way to select the beams. You select చేసి, then Sure. there is an option over here at the bottom right side corner. You can see assign to selected beams. Okay, you have right side Yes, bottom. sir. You have another option, assign to Assigned to selected beams. selected beams. So you have to click on assign on selected beams, and then say, and then click on assign. Assign. It will ask, Assign. the assignment method you have chosen is assigned to selected beams. Do you want to proceed? Click on yes. Then the loads will be assigned. So ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ Oh. Yes, blue sir. color లో వస్తున్నాయి కదా, those are all the internal wall Yes, sir. loads. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా పోయింది. రైట్ సైడ్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నదా? క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు లేదు. No, sir. No, It is sir. showing that the loads have been assigned. Assigned. So this is how you have to add the loads. Okay, Yes, sir. next this is about the wall loads. Now what about slab? Slab కూడా ఉంటుంది కదా. Yes, sir. So in staad pro 99% we will not model
slabs. Slabs and In walls. staad pro 99% we it will not model the slabs. Slabs మనం model చేయం. Only we will consider And only we will consider slab weight. columns, slab Slab weight. weight. Only we will consider slab weight. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మొత్తాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయం. ఓన్లీ we will consider the slab weight. Now you know how to calculate. You have already calculated the Outer wall load outer and wall inner wall weight, load. inner wall weight. Inner wall weight. Next is slab weight. We shall Slab calculate weight. the slab weight. So ఇక్కడ slab weight, it is per, you can say that slab weight is 1. Okay, ఇక్కడ slab weight వచ్చేసరికి you have to take length into breadth into height. అంటే slab thickness assume చేసుకోవాలి. Generally for residential buildings or for practice we will assume slab thickness as 120 mm. 120 mm. 120. 120 mm. So 120 means 0.12 meters. Okay, that will be the slab Yes, thickness. sir. Okay, and then slab thickness into density. Density of slab is how much? Density of brick 19. Density of 19. concrete. Density of concrete and the density of concrete. Can anyone say what is the density of concrete? It is approximately 24 to 25. So we take 25. So what is the value over here? 24 into 0. ఎంత వస్తుంది? Others also please respond. No one is responding. 25. 3, sir. 3 units. What 3, are the units? 3, sir. What are the units? Okay. Units and Newton. Kilonewton. Newton per meter. Sir, only kilonewton, sir. only kilonewtons are kilonewton per meter or kilonewton per meter square? Kilonewton. Kilonewton, sir. Kilonewton. Kilonewton per meter square. Density of slab ఎంత అన్నారు? Slab equals to 25 kilonewton per meter cube. సో ఇక్కడ స్లాబ్ థిక్నెస్ ఎంత అనుకున్నాం? Kilonewton. 0.12 Assume meters. slab thickness equals to 0.12 meters. Okay, 0.12 meters, right? So ఈ 0.12 meters slab thickness కి density multiply చేస్తే ఇక్కడ units ఎంత వస్తుంది? Kilonewton per meter square, sir. Meter square, sir. Kilonewton per meter square. Okay, very good. It is kilonewton per meter square, right? So it is an area load. We can also say this one as area load. అంటే ఒక మీటర్ స్క్వేర్ కి 3 కిలోన్యూటన్ లోడ్ స్లాబ్ వల్ల వస్తుంది. Okay, we have assumed the slab thickness as 0.1, right? So this you have to assign to the assign in stat pro, right? ఇక్కడ ఈ స్లాబ్ weight అనేది again go to the dead load.
Go to the dead load, click on add, and here this time you have to give area load. So ikkada options lone మనం ఇక్కడ ఏరియా లోడ్ ఫ్లోర్ లోడ్ ఆప్షన్ ని యూజ్ చేయాలి. లోడ్ ఫ్లోర్ లోడ్ ఆప్షన్ ని యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫ్లోర్ లోడ్ ఆప్షన్, అంటే ఏరియా లోడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఏరియా లోడ్ కన్నా ఫ్లోర్ లోడ్ ఈజ్ బెటర్. గో టు ది ఫ్లోర్ లోడ్ ఆప్షన్. ఈ ఫ్లోర్ లోడ్ ఆప్షన్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ది లోడ్. మనకి ఇక్కడ ప్రెషర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో హౌ మచ్ ఇస్ దట్? 3 sir 3 kilonewton per meter square. per meter square sir. And the direction is in which direction? Y direction sir. So it is in y direction. Weight అనేది ఇలా కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది కదా, సో ఇట్ ఇస్ y. ఓకే, Y direction. సో ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ లో చూడండి కోఆర్డినేట్స్, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు. సో 3 కూడా రాంగ్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? కెన్ యూ సే కరెక్ట్లీ? 3 is also wrong. Mm-hmm. 0.12 into 20. It is -3. Value is right, but it is -3. -3 అయితే కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. Yes sir. +3 అయితే పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. Okay, so -3. Next is the, you can see on the right side ఇక్కడ ranges ఉన్నాయి. Y range అని ఒకటి ఉంది, X range అని ఒకటి ఉన్నది, then Z range అని 3 ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ రేంజెస్ అనేది X డైరెక్షన్ లో ఎక్కడెక్కడ లోడ్ అసైన్ చేయాలి, మినిమం అండ్ మాక్సిమం ఆప్షన్ ఉంది మధ్యలో. మళ్ళీ చూసారా, దిస్ మినిమం అండ్ మాక్సిమం. మళ్ళీ X range లో మినిమం అండ్ మాక్సిమం. వాట్ ఈస్ దిస్ మినిమం అండ్ మాక్సిమం? మినిమం అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది లోడ్, మాక్సిమం అంటే మాక్సిమం అప్లికేషన్ లోడ్ తర్వాత డిస్టెన్స్ బెండ్ అయింది, రేంజ్ మాట, మాక్సిమం డిస్టెన్స్ రేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్ స్పార్క్ రాని చెప్పిన ఫోన్ పెట్టండి అమ్మా. అలా చెప్పలేడు, తీసుకోలేడు. మా అయ్య నా ముడుకొని పోతుంది, కేక్ గోపిస్తారు, నీకు చెప్పలేరు అంటే ఏమని అక్కడ వెయ్యిండు. నాకేమేర కాడు సాయి పోతున్నా. ఓకే, సో మినిమం అండ్ మాక్సిమం రేంజెస్ అనేది మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ లోని నోట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే డిస్టెన్స్ తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ నోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే y అనేది 6, x అనేది 0, z అనేది 6. అది ఇక్కడ ఈ నోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే x అనేది 6 వచ్చింది. సో x రేంజ్ అనేది x రేంజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి x 6, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 0 to 6 ఇలా చూస్తే ఈ యాక్సెస్. ఇప్పుడు y రేంజ్ లో చూస్తే y అనేది ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్, అంతేనా? y అనేది ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. సో బాటమ్ నోడ్ నుంచి చూడాలి. సో ఇఫ్ యు గో టు ది బాటమ్ నోడ్, ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ వస్తుంది. ఎంత వచ్చింది y వాల్యూ? -1.5. సో -1.5 మినిమం వాల్యూ. Z 6. Then if you click on the top node over here, what is the value? Y value is how much? Y 6 sir. So the maximum value is 6. Minimum value 1.5. Minimum value is how much? -1.5. Okay. Yes sir. That is the Y range. Then Z range. What is the Z range? You have to click on this node. The node may click search. So the value is shown now here is 6, and at this point it is 12. So the minimum value is how much? Minimum 6, maximum 12. Yes, minimum 6, maximum 12.
So we 12. got three values, that is x value is x Minimum range is 0, x range minimum is 0, maximum 6. 0 to 6 minimum and maximum. Y range Yes, sir. enta? Minimum minus 1.5, sir. Minus Maximum 1.5, maximum 6. 6. 6, sir. Okay. Z, Next Z, minimum 6, maximum 12. 6 Minimum to 6, maximum 12. 6 to 12. So 12. these are the ranges, man. ఈ ranges మీరు అక్కడ ఇస్తే then the load will be assigned. So now go back to the loads again, dead load cases again. Click on this floor load and you give -3 over here. And now you know Minus the 3. ranges. Ranges మీకు తెలుసు Yes, sir. already. So what are the ranges? X, Y, Y is how much? -1.5 to minimum minus 1.5 to maximum 6. maximum 6. X range anta 0 to 6. 0 to 6. Z range anta Z, 6 to 6 to 12. 12, sir. 6 to 20. And click on add and close. So this load will automatically be assigned. ఇక్కడ మీరు assigning procedure ఏమి చేయాల్సిన లేదు. Yes, sir. Directly automatic గా assign అయిపోతుంది. If you click on this, the loads will be shown over here. Now you can see the loads how they are shown. It is an area load. So the difference between the previous load and this one is ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏరియా లోడ్ అంటాం దీన్ని. ఏరియా లోడ్. ఈ Yes, టాప్ sir. స్లాబ్ మీద Floor. ఏరియా లోడ్ కనిపిస్తుంది. If you see the top view ని చూసారు అనుకోండి, it will be visible like this. Yes, This is sir. all the area load. This is all the area load. Area load. Area load. But my question is, I have a very interesting question now. We have this structure, right? This structure in the Yes, sir. 1 minute. Yes, sir. కనిపిస్తుంది structure. Yes, sir. Structure లేదు, sir. Structure లేదు, sir. ఇప్పుడు Yes, sir. ఇప్పుడు బాటమ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది, sir. Top view కనిపిస్తుంది. Top view, bottom. కనిపిస్తుంది స్ట్రక్చర్ రావట్లేదంటే. No, sir. రావట్లేదు, sir. sir. Blank screen. White. ఇప్పుడు వచ్చింది, సార్. ఇప్పుడు వచ్చింది. 3D వ్యూ రావాలి కదా. 3D view రావట్లేదు, సార్. ప్లాన్ వ్యూ ఉంది, sir. Yeah, this one. So my next question is, ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా 3D? Yes, sir. కనిపిస్తుంది, సార్. కనిపిస్తుంది. నౌ ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనుకుంటే, ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అనుకుంటే, ఇది టాప్ ఫ్లోర్ అనుకుంటే, yeah. Yes. Now if you see this one, this is the ground floor. So ఇక్కడ స్లాబ్ ఉంటుంది కిందన. Yes, sir. This part ఇక్కడ స్లాబ్ మనం మోడలింగ్ అంటే ఇది సెల్లర్, కార్స్ బైక్స్ Sir. మీరు వాక్వే అది ఈ ఏరియా నుంచి మీరు ఇలా వస్తారు ఇలా. Yes, sir. సో ఇక్కడ మనం స్లాబ్ మోడల్ చేస్తామా చేయమా? చేస్తాం, సార్. అక్కడ ఎందుకు చేస్తాం. అక్కడ ఎందుకు చేస్తాం స్లాబ్?
స్లాబ్ దాని మీదే కదా సార్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉండే స్లాబ్ ఉంటది. ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. ఇక్కడ స్లాబ్ ఉంటుంది కింద మళ్ళీ గ్రౌండ్ టాప్న. ఇక్కడ స్లాబ్ వస్తుంది, ఈ ఏరియా అంతా స్లాబ్ వస్తుంది, రైట్? సార్. ఇక్కడ ఓకే. సార్ ఇక్కడ కూడా టెర్రస్ దగ్గర కూడా స్లాబ్ ఉంటుంది, టాప్ ఇక్కడ కూడా ఓకే. అవును సార్. ఇదేంటి, ఇది సెల్లర్. ఇది అంటే ఇట్ నుంచి నువ్వు ఎంటర్ అవుతున్నావు అంటే మీ కార్స్ బైక్స్ పార్కింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఈ ఏరియాలో Yes, ఉంటుంది. ఇక్కడ స్లాబ్ మోడల్ చేస్తావా? ప్లింత్ ఇక్కడ స్లాబ్ ఉండదు, ఇక్కడ స్లాబ్ ఉండదు. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇక్కడ ఓన్లీ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది, ఓన్లీ స్లాబ్ ఉండదు సార్, శాండ్ ఫిల్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది కదా సార్. ఫినిషింగ్, ఫ్లోర్ ఫినిషింగ్, ఓన్లీ ఫ్లోర్ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ అ స్లాబ్ కదా ఇక్కడ. ఎస్ సార్. సో వీ కెన్ రిమూవ్ ది స్లాబ్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ స్లాబ్ పెట్టవసరం లేదు, అంతేనా? ఓన్లీ ఫ్లోర్ ఫినిషింగ్. ఎస్, ఓన్లీ ఫ్లోర్ ఫినిషింగ్. ఓన్లీ ఫ్లోర్ ఫినిషింగ్ పెడతాం. సో ఇక్కడ స్లాబ్ వెయిట్ అవసరం లేదు. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. సో ఇఫ్ వి గో టు ది నార్మల్ స్ట్రక్చర్, ఇక్కడ మనం నార్మల్ స్ట్రక్చర్ లో చూస్తే ఇక్కడ ఈ బాటమ్ ఫ్లోర్ లోని స్లాబ్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఈ బాటమ్ ఫ్లోర్ లో. ఎస్ సార్. ఆర్ అట్ దిస్ లెవెల్ మనం ఇఫ్ యు సీ ది ఫ్రంట్ వ్యూ, ఇక్కడ ప్లింత్ లెవెల్, ఇక్కడ ఈ ఫ్లోర్ లోని ఇక్కడ స్లాబ్ అవసరం లేదు, బట్ ఇక్కడ కావాలి, ఇక్కడ కావాలి. టాప్ టెర్రస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఎస్ సార్. Okay. So what is the minimum and maximum range now? So minimum and maximum range will be from here to here only, because we are not considering this. దిస్ వన్ సార్. అంటే y direction లో కదా పెరుగుతుంది, y direction కదా ఇది. ఎస్ సార్. అంటే ఫస్ట్ లో నుంచి ఓన్లీ టాప్ వరకు తీసుకుంటాం సార్. y direction కదా. సో y direction minimum value ఎంత ఇవ్వాలి? Minimum value should start from here, ఫస్ట్ ఫ్లోర్. ఎస్ సార్. structure. And we don't want this ఇక్కడ load ఇక్కడ స్లాబ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి.